Welcome everybody. I wish all the best. I hope that you are all in a good health. Again, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the questions number 1, 2, and 3. Likewise, your solutions to the previous quiz questions number 1, 2, and 3. Now let's start with the clarification of the question number 4. What are the unique features of news headlines؟ ما هي السمات الفريدة للعناوين الخبرية؟ News headlines have some unique features that characterize them from other forms. These techniques are intended to make such an impact on readers, so they will be interested in reading the body of the news articles. The news headlines can reveal much about the aims of an individual paper. They are closely related to the purpose. للعناوين الخبرية ميزات فريدة تميزها عن التراكيب الأخرى، وتهدف هذه التقنيات مثل الحذف ellipses والجناس alliteration والغموض vagueness وسلاسل الاسم noun strings والكثافة المعجمية اللي هي lexical density إلى إحداث تأثير على القراء لتجعلهم مهتمين بقراءة نص المقالات الإخبارية. ويمكن أن يكشف العنوان الخبري عن أهداف معينة ترتبط ارتباطا وثيقا بغرض موضوع المقال. With a minimum of words, news headlines aim at getting the courtesy of readers. The news headlines' shape, structure, and choice of words play a central role in attracting the readers and thus manipulating the choice of articles because the aim is to win potential customers. The idea that a writer wants to express is governed by the words and expressions he or she uses for the news headlines and by the audience he or she is targeting. وبحد أدنى من الكلمات تهدف العناوين الخبرية إلى مجاملة القراء، والتي يلعب شكلها وتركيبها واختيارها دورا رئيسيا في جذب انتباه القراء. وبالتالي فإن الهدف من هذا التلاعب في المقالات هو لكسب العملاء الزبائن المحتملين. وتحكم الكلمات والتعابير الفكرة التي يريد أن يعبر عنها الكاتب وكذلك الجمهور الذي يستهدفه. It becomes clear that the language of the news headlines is not innocent because it violates a great deal of the linguistic standard rules in order to achieve a special effect. That is to say, it is manipulated, reconstructed, and loaded with several concepts and stances. This control is achieved by editors or translators. ويتضح أن لغة العناوين الخبرية ليست بريئة لأنها تنتهك قدرا كبيرا من القواعد المعيارية اللغوية من أجل تحقيق تأثير خاص، أي أنه يتم التلاعب بها وإعادة بنائها وتحميلها بالعديد من المفاهيم والمواقف العديدة لغرض تحقيق هكذا تحكم من قبل المحررين والمترجمين. Please ask if there is something unclear. Thank you and good luck.